Today our lecture is on naturalism in American literature. The time period of naturalism is 1865 to 1900s. So I'm going to first see the naturalism. So what is the naturalism? It's our very first term in our syllabus of American literature. So let's start with naturalism. Naturally, there was a trend in the very first half century of 20th century. What about the naturalism, then realism, then impressions. So we are first we are going to learn in naturalism. So what is the naturalism? Naturalism evolves as an extreme from the realism. It is heavily influenced by Darwin's theory of evolution, suggesting the heredity and environment and the social conditions shape human character. So, what is the Darwin's theory? So, in we actually heard about the Darwin and his theory, right? की जो मराठीत अशी त्याची थेरी होती की डार्विन असं म्हणतो की हे जे जग आहे जे नॅचरल वर्ल्ड आहे त्याच्यामध्ये हेरिडिटी आणि इव्हॉल्युशन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक दोन जमातीमध्ये संघर्ष होतो आणि त्यानंतर जो कोणी जगतो तो पुढे जातो, त्याची वाढ होते. ही त्यांनी डार्विननी मांडलेली थेरी होती ऑन ऑब्झर्वर ऑफ नॅचरलिझम. देन व्हॉट हॅपन टू हिअर द नॅचरलिझम जे हे होते त्यांनी हीच थेरी इनकवर्ड केली. जस्ट लाईक द ह्युमन बिईंग. आता सध्या ह्युमन बिईंग हा जो आहे तो पूर्ण याच्यावर आहे, तो वर्ल्डमध्ये सगळ्यात पॉवरफुल आहे बाकीच्यांपेक्षा. जसं झाडं, त्याच्यानंतर वेगवेगळे प्राणी, त्यांना त्यांनी हरवलं, सप्रास केलं आहे. आणि इट इज अ नेचर्स रूल की माणसाने अर्थवर, कारण तो सर्वाईव्ह झालेला आहे, त्याने अडॅप्ट केलेलं आहे, त्याने सर्वाईव्ह केलेलं आहे. सो जस्ट रिमेंबर ऑफ डार्विन्स थेरी, हेरिडिटी, adaptation, survivor is the most important in our nature. तर ही डार्विनची थेरी होती. अँड व्हॉट द नॅचरलिझम, द रायटर्स व्हॉट दे डू just like take this theory of Darwin's, they modify, they wrote the fiction of that particular theory, and now they call themselves naturalist. Who now we are going to first learn about the who is the naturalist and what he do. Okay, natural is a philosophical term, mostly come from the Europe to America. Who is the first one of the naturalist theory is the French critic and journalist Emile Zola. Is considered and the founder of the naturalism. So, what the characteristic of the naturalism? Just remember now what is the naturalism. They said in the 20th century or other, our religion said that the humans are the great and they have a free will. But uh, our very naturalist people said that there is a no theory as a free will. Human are all bound of the chain. And if he ओके, तर माणसाची वाढ कशी होते, तर तो ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सर्वाईव्ह होतो त्याची, लहानाचा मोठा होतो, लाईक सोशिओ इकोल what have affected of the human, the socio-economical condition, the politic condition, all the society, all the chain, graphic change is uh, affected on the human life. Just like our corona. What happened? We stay at home and we do the lectures on internet. So what affect? It's a change. It's a drastic change. And what happened? It's a COVID-19 happened to us. So this that means human are not bounded by free will. फ्री विल म्हणजे की एखादी गोष्ट आपल्याला जर करायची असेल तर आपण करतो. नाव
Again, he just say ki there is no kind of religion. ते जे आहेत, of course, they all said that there is a uncontrollable, like a someone, a control, a power behind the what we do, how we change. एक त्यांच्यामध्ये एक पॉवर असते, but they do not believe on the God or religion. The main character, what happened in there, they are not believe in the religion, but they said what happened to us, what happened to the human being is also by created by a invisible soul or invisible, एक अदृश्य शक्ती जी असते, ती शक्ती आपल्याला कंट्रोल करत असते असं रॅशनलिझम म्हणतात. बट दे डू नॉट बिलीव्ह इन अ गॉड और दे डू नॉट बिलीव्ह ऑन रिलीजन. Let's see what the our naturalist. Now, the main characteristic of literary naturalism is pessimism. Pessimism म्हणजे नैराश्यवाद. ओके, दे गो टू द डिप्रेशन, ते सगळं वाईट वाईट लिहितात समाजामध्ये जे काय चाललंय ते. Emphasize the size, inevitability, and the equality of death. Second is the author tries to maintain an object tone and sometimes achieve the detachment or the change, including the nameless character. सेकंड कॅरेक्टर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, हे जे रायटर्स आहेत, व्हॉट हॅपन टू देम, ते मोस्टली मेंटेन एक सराउंडिंग तयार करतात. ते इन नॅचरलिझम द ऑथर्स आर जस्ट काइंड ऑफ ऑब्झर्वर. दे जस्ट रोड द प्युअर ऑब्झर्वर बट नॉट लाईक द रिअलिस्टिक स्टोरी. आता व्हॉट हॅपन टू रिअलिस्टिक, त्याच्या नावावरून समजतं की रियालिटीबद्दल लिहिलेलं असणार, बट इट्स काइंड ऑफ नॅचरलिझम, की त्यांना जसं दिसतं तसं ते रिअलिस्टिकमध्ये लिहितात. पण नॅचरलिझममध्ये ते काय करतात, ते जी रियालिटी घेतात त्या रियालिटीला ते मोडिफाय करतात, त्याच्यातनं ते वेगवेगळ्या प्रकारे नवीन नवीन कॅरेक्टरिस्टिक तयार करतात आणि ते आपल्यासमोर दे जस्ट प्रेझेंट टू अस. नाव अगेन व्हॉट हॅपन टू नेक्स्ट, दे जस्ट पुट अवर देअर हिरो, लाईक आता आपण हे घेऊया की ते एखादी सोसायटीचा म्हणजे, आता जॅक लंडनची आहे एक स्टोरी, ज्याच्या कॉल द वाईल्ड. त्याच्यामध्ये व्हॉट हॅपन टू द हिरो इज पर्टिक्युलरली अ डॉग. आणि तो जो डॉग आहे, व्हॉट हॅपन टू हिम, ही ही गॉट किडनॅप. देन he just surrounded there, he struggled to himself, then live in the road, he struggled himself, he even slept on the ice, the dog. Then what happened, he again to go to the gold rush, and then he got his a master, he loved that master. And when the master goes to work, what happened to him, he go in a jungle and he just fight with the wolf, he became the leader of them. If, then what happened in a gold rush, ओके गोल्ड रश म्हणजे काय, तर गोल्ड रश म्हणजे अमेरिकेमध्ये नदीमध्ये सोनं सापडायचं, खाणीमधून सोनं सापडायचं आणि त्याच्यासाठी ते लोक पर्टिक्युलरली ते त्याच्यासाठी एक स्ट्रगल होतं एक वेरी, त्याला गोल्ड रश बोलतात. आपण ते नंतर नेक्स्ट स्टेजमध्ये करणार आहोत. व्हॉट हॅपन टू द गोल्ड रश, अगेन तो जातो, त्याच्यामध्ये त्याचा मास्टर द थॉर्नटन, he was killed. Then what happened to the work, he just said that no, and he killed by the Indians, the native Indians. And he just said ki I want to take the master's revenge, बदला घ्यायचा असतो त्याला. He go to the jungle, then he fought, he survived, he adapt, he became the leader of the wolf. And then he come back with the power. He attacked on the native Indians. And then the नेटिव्ह इंडियन्स, त्यांना खूप भीती वाटते त्याची, आणि ते त्याला घोस्ट डॉग हेच म्हणत असतात, की ही इज द घोस्ट डॉग अँड देअर वॉज अ टेरर ऑफ द घोस्ट डॉग. सो इट वॉज अ स्टोरी हाऊ अवर डॉग, अवर प्रोटोगॉनिस्ट इज गो ऑन द सोसायटीत कसा जातो, देन हाऊ ही अडॅप्ट द प्लेस, देन ही हाऊ ही लव टू द सोसायटी, हाऊ ही टेक द रिवेंज ऑफ हिज अ मास्टर. So, our third characteristic of naturalism in literature.
is the notion individual character have a direct influence on their life is replaced by the focus on the faith of nature. It is the opposite of the belief of the free will. I just said yes. The individual character जे त्यांनी घेतलेलं आहे अ प्रोटोगॉनिस्ट अ हिरो किंवा हिरोईन ओके द प्रोटोगॉनिस्ट घेतलेलं आहे ते हाऊ द ऑल सोशिओ पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल लाईक सगळ्या जी सोसायटी असते तिची चेंज कशी होते ही त्यांनी याच्यामध्ये दिलेली आहे देर इज अ नो फ्री विल ते परत परत हे सांगतात. Now, one common characteristic of literary naturalism is the surprising twist at the end of the plot. Just like our very dog became the leader, he take the revenge, and what happened? He became the terror to the native Indians. They told the stories of him. There is a strong sense in the naturalist stories and the novels that the nature is not affected by human struggle. Well, just we come to the Emile Zola. He said in the Novella Le Romance, म्हणजे नॉवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की त्याच्यात त्यांनी लिहिलेलं आहे की हिअर आता जस्ट डार्विनच्या याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे द ह्युमन बिईंग नेचर यांच्यात वाईट संघर्ष सुरू असतो. देर इज अ स्ट्रगल बिटवीन द ह्युमन बिईंग्स अँड द नेचर बट ही वॉट द नॅचरलिस्टिक्स आहे की नेचर ही ह्युमन बिईंग नेहमी सप्रास होतो तो हसतो कोणासमोर तर नेचर समोर सो द नेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ही ही बिकेम द हेरिडिटी आणि इव्हॉल्युशन सो तर नेचरला ह्युमननी जे काही केलेलं आहे जे स्ट्रगल केलेलं आहे त्यांनी जे बिल्टअप केलेलं आहे इट्स नॉट नेचर डज नॉट केअरलेस लाईक taking our episode we are stuck in our home because of covid-19 corona so we are the human being we struggle against the nature but what happened again the nature suppress us so taking our next themes सर्वायवल आता आपण जॅक लंडनच्या कॉल्ड ऑफ द वाईल्ड या ह्याच्यावर आपण हे बघूया द व्हॉट इज द थम फर्स्ट इज द सर्वायवल डिटर्मिनेशन व्हायलन्स टाबू आर द की ऑफ द थिंग सर्वायवल हाऊ our hero bucky the dog he just survive he determines himself त्यांनी स्वतःला इव्हॉल्युशन केलेलं आहे व्हायलन्स देर इज he became the terror to the native indians and taboo he became the ghost dog okay तर या त्याच्या की थीम्स आहेत या प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्याला नॅचरलिस्टिक थेअरीमध्ये असतात तिथे दिसतातच द कन्फ्लिक्ट इन द नॅचरलिस्टिक नॉवेल इज ऑफ्टन मॅन्स अगेन्स्ट नेचर or a man against himself as a characteristic struggle to the retain a veneer of civilization despite external pressure that threaten to relieve the brute within. आता नेक्स्ट काय झालं त्यांनी सांगितलेलं आहे की okay he survived he became the like a but kashani the man against the nature there is a two like a old man in a sea we already see the man is the old man and he struggles with the nature who is the represent the nature the sea and the bigger fish merlin is a symbol of nature and it is the constant struggle between the man and the nature now, again, the man in himself, just like a sister Carrie, आता इथे त्याच्यामध्ये नॅचरलिस्टिक थेअरी मधलीच आहे स्टीफन करेनची त्याच्यामध्ये काय दिलेलं असतं द वुमन स्ट्रगल टू द हर सेल्फ किंवा अमेरिकन ड्रीम त्याच्यामध्ये घेतले तर अमेरिकन ड्रीम द नॉवेल व्हेरी नॉवेल नॉट अ कन्सेप्ट what happened in them the man is a struggle yes he's a lower middle class boy and he just found out his uncle he's a very he's a very rich man he's a factory owner now he's going to be struggle he killed his girlfriend then he just want to marry a rich boy but and he just thinks that yes I want to do that, I want to do not that. It's a struggle between against himself. But it is not a struggle like a Elizabethan. In last year, we just saw that what is the Elizabethan period.
And again, the Elizabethan period, we are going to see like a struggle between Hamlet and his own thought, to be or not to be, that is the question. Then we are found the tragedy like Romeo and Juliet, they both killed. But again, what happened to the naturalism? Yes, there was a mostly the death, but there is a not a tragedy to them. Again, next, nature is an indifferent force acting on the lives of the human beings. Yes, nature is a most important thing which affected to us as a human being. Just like taking our very corona's example, we are sitting in our home, right? So the nature is an indifferent force acting on the lives of the human beings. Our third is the force of heredity and environment as they affected and applied the individual life. Yes, heredity म्हणजे अनुवंशिकता, की आपल्यात स्ट्रगल करायची अनुवंशिकता. जसं फर्स्ट वी आर ऑलरेडी सी इन अ डार्विनने हे मांडलेलं हेरिडिटी, एन्व्हायरमेंट, स्ट्रगल, सर्वायवर, अडॅप्ट अँड सर्वायवर, या ज्या थेरीज होत्या, ज्या डार्विनने सांगितलेल्या, इज द रिअल human being is constant struggle. He struggle with her nature. Why? Because he want to survive in very earth or our nature. So, आणि ही आपल्याला हेरिडिटी आलेली आहे स्टार्टिंग पासून, की वी आर गोइंग टू स्ट्रगल अँड स्ट्रगल. सो द कॉन्स्टिट्यूट पार्ट, not only the madman society, but our very nature is also affected on us. Then an indifferent an indifferent determination. Natural universe text often describe a fulfilled attempt of the human beings for the existing free will, often ironically present in the universe and revolves free will is illusion. The free will, as I already told, की माणसं म्हणजे रिलिजनमध्ये असं सांगितलं की माणसाला विल्स आहेत. रिलिजन मीन्स ओनली द ख्रिश्चनिझम. त्याच्यामध्ये सांगितलेलं फ्री विल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द ख्रिश्चनिझम, की माणूस माणसाला जे हवं ते करू शकतो. ही इज अ फ्री. पण नाव all over the naturalism exists. They just, as I told you, they never. Yes, they say there is was something a power that control us, but they not believe on the God or religion. They just say there is a no free will. Free will is illusion. Illusion म्हणजे मायाजाल. लाईक ते सगळं फ्री विल वगैरे खोटं आहे. आपण ऑलरेडी बाउंड केलेलो आहे. आपल्याला स्ट्रगल करायचं आहे, आपल्याला हेरिडिटी करायची आहे, आणि फ्री विल हे इल्युशन आहे, जे ऑलरेडी रिलिजनमध्ये सांगितलेलं आहे. Now, I already told about you realism versus naturalism. So, as a compared to romanticism and the realism, naturalism is the more recent movement in literary cycle. Okay, what is the realism? ते जे बघतात ते तसंच करतात लाईक आणि दे जस्ट यूज देमसेल्फ. ओके, की जसं लिहितात तसं ते लिहितात रिअलिस्टिक स्टोरी. पण नॅशनलिझम, they don't believe it. They modify our story. Now, what romanticism and naturalism ते एकदम जवळजवळ येतात. रोमॅन्टिसिझमचं आपण लास्ट याच्यामध्ये जे कविता पाहिल्या होत्या त्याच्यात मी बोलली होती. सो what is happened to the romanticism? So the romanticism आहे ते आणि नॅचरलिझम त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी सेम आहेत, बट दे आर टोटली इंडिफरंट, जे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. The focus on realism is on the literary techniques, whereas the naturalism controls a philosophical pessimism. त्यांनी सांगितलेलं आहे रिअलिझम इज लिटररी टेक्निक. ते मॉडिफाय करतात, ते करतात, त्याच्यानंतर इट्स अ जस्ट अ लिटररी टेक्निक, एक स्टाईल आहे. पण व्हॉट अबाउट द नॅचरलिझम इज अ फिलॉसॉफिकल टर्म आहे, स्पेशली पेसिमिझमवर. आणि आज आय टोल्ड यू पेसिमिझम म्हणजे नकार किंवा नैराश्य. की realism portrays the thing the way they might appear to be. As I already told you, त्यांना जसं असायला पाहिजे परफेक्ट. जसं आता आपण ऑनलाईन
टीचिंग करतो, टीचिंग लर्निंग करतो राईट. तर कसे पाहिजे होते की फेस टू फेस आपण करायला पाहिजे होतं ॲज अ इन क्लासमध्ये आपापल्या ठिकाणी बसून आपण जे पाहतोय. इट्स नॉट अ, इट्स अ ॲक्च्युली रियालिटी, बट व्हॉट इज द रियालिझम, की आपण क्लासमध्ये बसलेलो आहे, एकमेकांशी बोलतोय, देन वी आर गोइंग टू अ कन्व्हर्सेशन विथ अस, राईट. बरोबर. So while the naturalism show the deterministic view of person's life and actions, realism shows the person's decision is based upon his response to the situation, whereas the naturalism concludes that a person's decision is predominant and by the natural force that makes him act the certain. So what happened to the, हे काय सांगतोय नॅचरलिझम, की जे नेचर असतं, बाजूचं सराउंडिंग असतं, त्यानुसार माणूस आपल्याला स्वतःला त्याच्यात मोल्ड करतो. त्याचं ॲक्शन दे आर डिपेंड्स ऑन नेचर और द नॅचरल फोर्स, अ इनविटेबल फोर्स, एक जो सांगितलेला आहे तसं. नाव there are the writers, the famous American writers, naturalists. So the very first is Stephen Crane. I already told about the Sister Carrie. Then there was a Jack London. Then Theodore Dixerin. They are three American. Like, I'm just going to read something about them. So, the naturalism, an offshoot of the realistic movement. The social, despite the social condition, here heredity and environment as the independent force in a shaping human character. Just remember what is the, despite a social condition. Social condition कोणताही असो, but what happened? The heredity and environment, they are most affected in human nature. So first we are learn about the Stephen Crane. He is the man. Stephen Crane, born in Newark, New Jersey, to the highly religious Methodist polity, innovative writer associated with realism, naturalism, impression, to invest his work with the authenticity of experience, then often went to the extreme levels to the live through his novel. His very first novel is the Maggie, A Girl of Street, 1893, 1893, Maggie, A Girl of the Street. And this novel considered the first American naturalist work. His again is a very second is the Red Badge of Courage and the Open Boat. Open Boat is a short story. What then we are going to learn about the Red Badge of Courage. It's a Stephen Crane's most popular work of set against the event of the Civil War, Battle of Sherman, in May 1983. Okay, do you know about the American Civil War? Okay, I just mute you. Yes. So, it is about the American Civil War. Ironically, this work was not based on experience of the pure imagination, as he just meets the reality and as a naturalistic door. Initially, more success in England than America, US. Focus on the individual psychology of single soldier, Private Henry, who is the hero, Henry, during his first experiments. The individual, the in the universal, utterly indifferent to the human existence. Now, our second one is Theodore Disraeli. Now, he is of course American Family. Then his best novels are Sister Carrie in 1900 and American Dream, American Tragedy. Sorry, first is the Sister Carrie. Based on the life of Sister Emma, the story of Carrie Meeber start a relationship with the Charles Dodd, his trained her to steal her from him and make his mistress. While the husband declines financially, Carrie rises
as an actress of Broadway and Leave Hurstbut. Despite her wealth and success, she remains unhappy. The late tale is the told unapologetically and became a controversial and about the morality. Now, an American tragedy 1952, sorry, 1925. I already told about the story. It's the story of the Samuel Griffin, Clyde, who is the restless, is a pure family. I already told about it. Then there is our very first American, who is the Jack London, and his most famous is Call of the Wild. So, what happened to the Call of the Wild is the story of Bug, the protagonist. Who is the pro? A powerful half-set Bernard and her dog, and how he survived in the gold rush, how he killed, how take he just take the now. It was the story of the naturalism. Just remember what is the naturalism. The naturalism shows. Hello. Okay. May I audible? So just remember a last thing. Okay, what happened to the characters? As we already see, the characters from the lower middle class or the working class mostly, there it was their tragedy, how they survive on the incidents and how they just okay. Do you have any questions?